and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aibowan. මෙල්බර්න් බක්මහා උළෙල 2026 ඩැන්ඩිනුන් ෂෝග්‍රවුන්හිදී උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වේ. අප්‍රේල් 12 වනිදා පෙරවරු 10 සිට සජීවී විකාශනය ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ මෙවරත් ඔබට දායාද කරයි. සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now in this Ayurvedic segment, we will talk about a very serious issue, that is Parkinson.
Now, Parkinson is also known in Ayurveda as Vata Vyadhi, namely as Kampavata. Now, Parkinson patients, you are lucky if you get diagnosed in early stages, because there is a 100% chance that we can reverse. I know this reversal is not strongly supported by the Western side, because there is medicine in Western side, but there is not much of results in that sense. Now, this the common type of Parkinson is idiopathic Parkinson. The idiopathic is that the root of the cause is not understood. Okay, but the main reason is that your amount of dopamine production from your body is getting less and less and less. So your body is struggling for dopamine, and as we know, dopamine is a very happy hormone that will support our motor neuron system. So first we will see the tremors. So the tremors can come in your hand, and tremors can come in your feet. Okay, it will look like a small twitch, so it can go unrecognized. Okay, so in early on stages, it's not a consistent tremor, so the tremors can come and then go. I have had patients who are coming in not really knowing, and they said, yeah, it's just a tremor in the hand. Yeah, well, that is the time for you to go and do a scan, a blood test, and then see your activities and see if their dopamine levels, there is a certain name for that part of the brain that will produce dopamine, and it will show the slowing down or slow in activity that will produce less dopamine. Yeah, the Western medicine is actually levodopa, so that will artificially administering dopamine, but the thing is, then your body will even produce less, because there is now dopamine receptors are stimulated, so it will recognize as sufficient dopamine levels in the body. So this is a serious issue. So this will give you the patient fatigue. This can give you mental stress, and this can also elevate to levels where you can't feel, your sense of smell and taste will slowly decline. So very very serious. And then your cognitive imbalances, so your recognition, retention, your short-term memory will decline. So now there is a precursor for any type of Parkinson patients, is that you need to keep your mind in a good healthy state. If your mind is not mindful, if you are constantly thinking or getting engaged in something in the past or some uncertainty in the future, you will suffer from anxiety. If you have been already diagnosed having anxiety and you are on some kind of psychotic drugs, that's okay, but then you need to make sure that you do other things naturally to help your system. Now, if you also are suffering from any episodes of trauma and stress, so this is also can be a precursor to eventually go into diagnosis as a Parkinson patient. So before you go there, just make sure your mind is steady, mind is good, calm, collected, with empathy, sympathy, and love, kindness, and affection. Not only you give love and kindness, but you should also receive. So your channels will stay open to receive. So that is important. So getting involved in religious activity is very important. So you open for kindness, you share, you are generous, you give and you receive, and you are in the midst of blessings, very important. Seclusion,
spending time alone, these are all precursors for these type of issues. Okay, and if everyone has their own challenges in life. If you've undergone some type of traumatic events, parents passing away, some your family members been diagnosed with cancer, so these are very, very challenging times, but you need to keep your mind steady. So it is very important that you do that and make sure your musculoskeletal system is intact, nicely oleated, breathing, no aches and pains or no worries. So that's the important part. You're at work, if you think it's a challenging workplace, my advice is find a different place to work. Okay, take your time, find a different place, because your brain health is very important. If you ever get diagnosed, well, there are treatment plans, there are Ayurvedic medicine to help you recover without any sort of adverse effects. So I would suggest, if you suspect, firstly get checked. If you get diagnosed, then see an Ayurvedic doctor and go through a treatment protocol and take the recommended medicine, and you will see you are recovering fast. Or for that matter, if you go to Sri Lanka or India, if you have a serious case of Parkinson, the disease is settled, then stay in Ayurvedic hospital for a month and a half to 2 months to go through those Panchakarma treatments, following with the Samana Chikitsa, with get the medicine, rejuvenative medicine, and you see the improvements straight away. So hope you will make use of this information, and until we meet again, Ayubowan. Easy Host Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Host garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trimmer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතිය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම චරණි බණ්ඩාර. ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා වෙනුවෙන් ප්‍රණාම උළෙලක්. තවමත් ගෑස් නැතයි ඇතැම් ප්‍රදේශවලින් මැසිවිලි. බාල ගල්ලංගුරු ගෙන්වීමෙන් පාඩුව බිලියන 2කට අධික බව විමල් වීරවංශ මහතා කියයි.
නවවැනි නෞකාවේ ගල් අඟුරු ප්‍රමිතියෙන් තොර බව විපක්ෂ නායකයාගෙන් හෙළිදරව්වක්. නඩු පවරමින් තමන්ට සිදු කරන අසාධාරණයට එරෙහිව ජාත්‍යන්තරයට යාමට හිටපු ජනපති රනිල් සැරසේ. පොලිස් නිලධාරීන් බව හඟවා ජනතාවගෙන් මුදල් වංචා කිරීමේ ජාවාරමක්. බාල ගල් අඟුරු සහිත නැව් 8ක් ගෙන්වා තිබියදී රජය ගෙන්වූ නවවැනි නෞකාවේ ගල් අඟුරුද ප්‍රමිතියෙන් තොර බව දත්ත කේන්ද්‍ර වාර්තා මගින් තහවුරු වී ඇතැයි වාර්තා වන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අනාවරණය කළා. මෙගාවොට් 900ක විදුලි ධාරිතාවක් උත්පාදනය කෙරෙන නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගල් අඟුරු දහනයෙන්. ඒ සඳහා ආනයනය කිරුණු නෞකා 8ක ගල් අඟුරු ප්‍රමිතියෙන් තොර බව පසුගියදා ඊට අදාළ රසායනාගාර තත්ත්ව වාර්තා මගින් අනාවරණ වීමත් සමග ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පෙබරවාරි 19 වෙනිදා 2026 එවන වාර්තාව අනුව නැව් 8ම ෆේල්. මෙවන් පසුබිමක ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. මෙම නෞකා 8 ප්‍රමිතියෙන් තොර ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් සිදු කරන විදුලි ජනනය මගින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට සිදුවිය හැකි තක්සේරුගත ඍජු පාඩුව එමගින් වාර්තා කර තිබුණා. එලෙස එම නෞකා 8 ප්‍රමිතියෙන් තොර ගල් අඟුරු වලින් සිදු කරන විදුලි උත්පාදනයේදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට සිදු වෙතයි ගණන් බලා ඇති ඍජු අලාභය රුපියල් මිලියන 7600කට අධිකයි. දැනට වෙලා තියෙන අලාභය ඔවුන් තක්සේරු කරලා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 767ක් කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව කියනවානේ අපි දඩ ගහලා තියෙනවා කියලා. දඩ ගැහුවට පස්සේ තියෙන අලාභය කීයද? ඒ පාඩුව විතරක් රුපියල් බිලියන 2කට වැඩි. මෙවන් පසුබිමක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අනාවරණ කළේ නවවැනි නෞකාවේ ගල් අඟුරු සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලුවක් පවතින බවයි. දැන් නවවෙනි ගල් අඟුරු නැවත් බාල ගල් අඟුරු සහිත නැවක් බවට දත්ත කේන්ද්‍රීයව වාර්තා අපිට ලැබිලා තියෙනවා. බාල ගල් අඟුරු ගෙන්වීම සහ ඒ සම්බන්ධ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාටලී චම්පික රණවක මහතා සර්වජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා සර්වජන බල මූලස්ථානයේදී හමු වුණා. ජනරජ පෙරමුණේ නායක හිටපු විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතා සර්වජන බලයේ මූලස්ථානයට පැමිණ එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා හමු වුණා. එහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වූයේ ආන්දෝලනාත්මක බාල ගල් අඟුරු ආනයනය පිළිබඳවයි. ඊට අදාළ දත්ත තුලත් වාර්තාවක්ද පාටලී චම්පික රණවක මහතා දිලිත් ජයවීර මහතාට ලබා දුන්නා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ඔවුන් මාධ්‍යට අදහස් පළ කළා. මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය බැලුවහම 2025 වසරේ තා පැහැදිලිව පේනවා චේතාන්විතව මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය විකෘති කරලා Tamanට වාසි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් දිලි බල හා බලශක්ති ඇමතිවරයාත් ඒ අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවත් ක්‍රියා කරලා තියෙන බව. ඊට කලින් ගල් අඟුරු ගෙන්වීමේ ලොකු පළපුරුද්දක් නැති ට්‍රේඩින් කම්පැනි. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට දඬුවම් ලැබූ පුජ්‍යලයේගේ සමාගමකින් තමයි අවසාන වශයෙන් මේ ගල් අඟුරු ගෙනලා තියෙන්නේ. රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න පාඩුවක් 9 වෙනි නැවෙනුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑම නැවකින්ම කෝටි 90 ගානේ පාඩු වෙනවා. කොහේවත් තැනක මේ නිසා යන්ත්‍රෝපකරණ වලට සිදුවෙච්ච හානිය, පරිසරයට සිදුවෙච්ච හානිය පිළිබඳ ඇගයීමක් මේ වෙනතෙක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හෝ වයඹ පරිසර අධිකාරිය කරලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳන් මහජනයාට මේ බර පටවන්න යනවා නම් විදුලි බිල වැඩි කිරීම හරහා අපි ඒකට එරෙහිව මේ රටේ විදුලි බල පාරිභෝගිකයන් 75 ලක්ෂය පෙළගස්සන්න කටයුතු කරන බවත් කියනවා. ඉතින් අපි කියන්නට තියෙන්නේ මේ රාජ්‍ය බලයට එන්න කලිනුත් අපි දේශපාලන වේදිකාවේ කිව්වා මේ එන්නේ මේ එම ක්‍රමයම වෙන විදිහකට කරගෙන යන දූෂිත ආණ්ඩුවක් කියලා. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව වුණේ ඔවුන් ඓතිහාසිකව පක්ෂයක් හැටියට ජනතා යුක්ති පෙරමුණ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේම කටයුතු කරලා තින්නේ දූෂිත මනසකින්. දැන් මේ ගල් අඟුරු වංචාව නිසා මේ පළවෙනිදායින් පස්සේ මේ රටේ ඉන්න අහිංසකම මිනිහා ඒකක 30කට අඩුවෙන් ගන්න මිනිහට ගෙවන්න වෙන ගාන වැඩි වෙනවා කීප ගුණයකින්. මේ අන්තිම දුප්පත් මිනිහට තමයි මේ ගල් අඟුරු වංචාවේ ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට ලැබෙන්නේ. ඉවසගෙන ඉන්න පළවෙනිද වෙනකම්. බැලූ බැලමටම හොරකමක් නේ. මේක හොරකමක් නෑ කියන කොහේ හරි කාට හරි පුළුවන්ද? මේ ආණ්ඩුව ඉතිහාසයේ බිහුණු දූෂිතම ආණ්ඩුව. සංඝ සමුළුවේ අඩුපාඩු නොසයා ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ගල් අඟුරු වංචාවේ වැරදිකරුවන් පිළිබඳව සොයන්නයි පූජ්‍ය බොරතොටුවේ ආනන්ද හිමියන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. වාර්තා වෙලා තියෙන විදියට ආමුදුරුවන් වහන්සේලා වැඩම කරලා තිබෙනවා 300කට අඩුවෙන්. ප්‍රමාණයෙන් බැලුවොත් සමුළුව අසාර්ථකයි. උන්වහන්සේලා යෝජනා කරේ 8000ක් විතර වැඩම කරන බව. වෙලා තියෙන දේ තමයි උන්වහන්සේලා වඩින මොහොත වෙනකොට යම්කිසි බලයක් ප්‍රකාශ කරගෙන හිටියානම් සමාජය තුල ඒ බලය සීරෝ පහළ වැටිලා තිබෙනවා. ලාල්කාන්ත අපේ ඇමතුමා කියලා තිබුණා
අසාර්ථකයි කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හැම වෙලේම ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව යමක් කරනවා නම් ඒක අසාර්ථකයි. නමුත් අපි කියන ඉතාම සාර්ථකයි. මේ රටේ ලොකු ආందోලනයක් ඇවිල්ලා තියෙන ගල් අඟුරු ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ සංඝ සමූහය හොයන්නේ නැතුව ආවේ කීදෙනා හොයන්නේ නැතුව මේ ගල් අඟුරු ප්‍රශ්නේ ගැන හොයලා අන්න ඒ හොරකම් කරපු ඇත්තන්ට දඬුවම් දෙන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඔබතුමා හදනවා නම් මේ ඉතිහාසයේ ඔබතුමාට නොමැකෙන නාමයක් තරහණක් ඇති වෙනවා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. නිල සංචාරයක් බව පවසමින් එක්සත් රාජධානියේ පෞද්ගලික සංචාරයක නිරත වී රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කළයි චෝදනා එල්ල කරමින් හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පවරා ඇති නඩුව පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරයට පැමිණිලි කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. ලක්ෂ කෝටි ගාණක් වියදම් කළ ගියපු කට්ටියට මේ ආරාධනා පත්‍රය හම්බුන්නේ නැහැ කියන එක හරිම පුදුමයක්. අරුම පුදුමයක්. මේ පින්තූර දාලා සහභාගී වෙන මිනිස්සු මේ වාහන පාක් කරන්න ඕන තැන් කොහෙද VIP වාහනේ පහක් කරන්න ඕනේ කොහෙද මේකට ෆොටෝග්‍රාෆර් ඇටෙන්ඩීස් කියලා. ඒකට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ පින්තූරේ මං අහනවා මේ ලංකාවේ ඉන්නුන්ට පිස්සු ධම්මපා. මේ නඩුවක් අල්ලගෙන දුවන්නේ කොහෙවත් මෙහෙම අසාධාරණයකට රාජ්‍ය නායකයෙක් පත් කරලා කියලා මේක ඇත්තටම නොතේරෙන මිනිසුන්ට කියන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා වෙනමම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි මෛත්‍රී නෝනයි එකතු වෙලා ගියපු ට්‍රිප් එකක් නෙමෙයි. ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා එන අතර මගදී කොහොමත් ඇමරිකන් එයාර්ලයින්ස් ෆ්ලයිට් එකක් අපුවම ෆ්ලයිට් කනෙක්ට් වෙන ටයිම් තියෙනවා. දවසක නිවාඩුවක් තිබුණේ ඉතින් ඒක හරියට බැලන්ස් කරලා මේ උත්සවයටත් සහභාගී වුණා. අනිත් එක ඒකේ ලන්ච් එකේ ලන්ච් මීටිමේ ජනාධිපතිවරයාටත් කතාවක් තිබිලා තියෙනවා. අපි ජාත්‍යන්තරයට යනවා. අපි ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු සංගමයට CPU එකට කොමන්වෙල්ත් පාර්ලිමේන්තයට IPU එකට UN එකට ඒ වගේම යුරෝපියන් යූනියන් එකට මේ සියලු දේට ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට ජනාධිපතිවරයෙක් ජනාධිපති කෙනෙක් හැටියට විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිම සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් පවරලා ඔව්ව හිරේ දාන්න යන කුරිරු ආණ්ඩුව ගැන ලෝකෙට කියන්න හෙට අනිද්දාට අපි ලෑස්ති වෙනවා. පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිටමින් මහජනතාව රවටා මුදල් වංචා කිරීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු කිරීමේදී භාවිතා කරන ගිණුම් පිළිබඳ තොරතුරු වංචනිකයින් අතටපත් නොකිරීම පිළිබඳව වග බලා ගන්නා ලෙසයි. පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිටිමින් මහජනතාව රවටා මුදල් වංචා කිරීම පිළිබඳ ලද පැමිණිලි කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. සිදු කරන ලද විමර්ශනයට අනුව මෙම වංචනිකයින් පළමුව මෙරට ස්ථාවර දුරකථන අංකවලට යම් සමානකමක් දක්වන විදේශීය දුරකථන අංක භාවිත කරමින් බැංකු හෝ මූල්‍ය සමාගම් ලෙස පෙනී සිටිමින් ගිණුම් හිමියන් අමතා ඔවුන්ගේ ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි පවතින බවට දැනුම් දීමක් සිදු කරනු ලබනවා. පසුව එම වංචනිකයන් අදාළ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ විමර්ශන අංශ ලෙස අදාළ ගිණුම් හිමියා අමතා ඔවුන්ගේ ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමට අවැසි බව පවසමින් එම බැංකු ගිණුම් තුළ පවතින මුදල් වෙනත් ගිණුම් වලට බැර කර ගන්නා බවද විමර්ශනයේදී අනාවරණ වී තිබෙනවා. එහිදී වැඩිදුරටත් අනාවරණ වී ඇත්තේ එම වංචනිකයින් විසින් ගිණුම් හිමියන්ට WhatsApp වීඩියෝ කෝල් ලබා ගනිමින් ඔවුන් කෙරෙහි ගිණුම් හිමියන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු වන අන්දමින් කටයුතු කර ඇති අතර එහිදී වංචනිකයින් පොලිස් නිලැඳුමට සමාන ඇඳුමකින්ද සැරසී සිට ඇති බවයි. එලෙස වංචනික ලෙස ලබා ගන්නා ලද මුදල් පසුව ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි බවට පරිවර්තනය කර ඇති බවද අනාවරණ වී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනට අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී ඔවුන් පවසා ඇත්තේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයෙකු විසින් දැනුම් දුන් පරිදි තැන්පත් වන මුදල් වෙනත් බැංකු ගිණුම් වෙත යොමු කර ඊට අදාළව තමන් කොමිස් මුදලක් ලබා ගන්නා බවයි. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මෙවැනි මහජන මුදල් වංචා කිරීම දිගින් දිගටම ඉහළ යමින් පවතින පසුබිමක පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අන්තර්ජාලය හරහා ගනුදෙනු කිරීමේදී භාවිත කරනු ලබන ගිණුම් පිළිබඳ තොරතුරු වංචනිකයන් අතරපත් නොකිරීම පිළිබඳ වග බලා ගන්නා ලෙසයි. යාපනය මණ්ඩතිව් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීම වහාම නතර කරන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබෙනවා. එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකිරීම් වලට අදාළ පාර්ශ්වික වාර්තාවක් ලබාගෙන නොමැති බවට හෙළිවීමත් සමගින් යාපනය මණ්ඩතිව් දූපතෙහි ඉදිකිරීමට යෝජිත යාපනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම් ජනපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් වසරේ සැප්තැම්බර් මාසදී ආරම්භ කෙරුණා.
කෙසේ වෙතත් එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට අදාළව පාරිසරික වාර්තාවක් ලබාගෙන නොමැති බවට හෙළිවීමත් සමග අදාළ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම් වහාම නතර කරන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දී තිබෙනවා. හදිසියෙන් නතර කිරීමක් නොවේ. මණ්ඩලීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීමට අදාළ වන පාරිසරික අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ක්‍රිකට් ආයතනය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉල්ලුම් පත් එවලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි අදාළ සියලුම පාර්ශ්වකාර ආයතන සම්බන්ධ කරලා ව්‍යාපෘති අනුමැතිය ලබා දීමට අවශ්‍ය කරන පාරිසරික ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. අපි උතුරු පළාත් කාර්යාලයට දැනුම් දීමක් සිදු කරා මේ සම්බන්ධයෙන් ශේෂ්ඨ පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා භූමියේ තත්ත්වය සම්බන්ධව මා වෙත දැනුම් දීමක් සිදු කරන්නේ අනුව වුන් වාර්තාවක් ලබා දී තිබුණා යම් ආකාරයක භූමිය පිළිසකර කිරීම ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදි කිරීම වගේ කටයුතු සිදු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි 18 වෙනිදා උදෑසන ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දීමක් සිදු කරා පාරිසරික හානි තක්සේරුව අවසන් වෙලා පාරිසරික බලපත්‍රය ලබා දෙන තෙක් කිසිදු ඉදි කිරීම කටයුත්තක් ආරම්භ කරන්න එපා කියලා. එහෙත් කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසන්නේ යාපනය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිකිරීම් සැලසුම් කළ පරිදි සිදු කරන බවයි. යෝජිත යාපනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්න ඕනෑම ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමේදී සම්පූර්ණ කළ යුතු යම් වාර්තා ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යාපෘතිය නතර කරන්න රජය තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා වෙනුවෙන් ප්‍රණාම උළෙලක් පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා වෙනුවෙන් ප්‍රණාම උළෙලක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථා කුමාරතුංග බැදිරියේදී පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ සමගින් සතිය ප්‍රධාන ප්‍රති ප්‍රකාශය නිමාට පත්වෙනවා. යළිත් හමුයමු. ඔබට සුබදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Host Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up 30% on Australia made Easy Host garden reels. Are limited. Sanji Caldera Associates, our headquarters based in Melbourne, Australia. You can locate our offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursue excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Good morning, everyone. Today I'm here in a very familiar environment. That's right, I'm here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley. Joining me today is a very familiar face to us all, Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Lovely to see you again. Yeah, nice to be here again. Dr. Gamage, today I'd like to talk about a topic that nearly all of us are familiar with. Toothpaste, toothbrushes and all things in between that we use to take care of our pearly whites.
And I'm curious to know by the end of this segment if there's a particular toothbrush that's better for all of us at home to use, a particular toothpaste that's better, or the right way to take care of our teeth. The first thing I'd like to talk about is the different types of toothbrushes. There's so many available on the market right now. There's your organic ones, there's the electrical ones, there's also your stock standard manual ones. What's your take on all of these different types of toothbrushes? So for this, so there's manual toothbrushes, there's electric toothbrushes, there's different companies and different strengths. Usually it is always beneficial to stick to the mainstream brands, so like Colgate, Oral-B, some of the other ones. There's actually a website called teeth.org.au, I think run by the Australian Dental Association. They have a seal of approval. So there's an ADA seal of approval which people can look up for certain products. So in terms of the brushes, the typical ones are good for most people. If someone has very sensitive teeth, they feel like they're brushing very hard, they can get an extra soft one. In terms of electric toothbrush, there is some evidence to say it's better, it removes plaque better. I think what matters is the technique. So if you're using a manual toothbrush really well, I don't think you necessarily need to go and get an electric toothbrush. But if you're looking at electric toothbrush for an option, there is some benefits of using an electric toothbrush. In terms of electric toothbrush, there's a few good ones. Oral-B is a leader in electric toothbrush, so they have some very good brushes, and the one with the round head is quite good usually. But some of the other ones are also quite good. So yeah. I see. Now, I'd just like to follow up with that. With using an electric toothbrush, is it appropriate to use on a younger person, or is that more for, you know, after teenage years and for different types of teeth? Yeah, I think for a child, I don't think you really need it. And in some ways, having a manual one might help them to sort of with the coordination of moving around. But if they want to sort of use a electric one just because they enjoy it, or for the fun of it, you can just get like one of the ones that branded to kids. That's just not so much. They're probably not the same level as the Oral-B one, but you can get that if like your child really wants to have that. I don't think it's essential. But yeah, when you get to like 12 plus 14, 15, you can look at moving to electric toothbrush if you wish. And I think it's also beneficial mainly for adults. One good feature with electric toothbrush is some of them tell you if you're pressing too hard on your teeth. So some people worry that they're brushing too hard. Some of them have like a pressure sensor, so it gives you like a light if you're sort of brushing too hard. So yeah, and sometimes some of the really high-end ones, they can kind of link with your phone, which is not really essential, but they can kind of track like how you've been brushing and things like that. But yeah, that's remarkable to see how much technology has evolved in terms of dental care. Dr. Gumgam, I'm also curious to know a bit about toothpaste. So now when you walk into the the market, or even just your local chemist, there's an overwhelming amount of toothpaste addressed for different things. You'll get your whitening toothpaste, you'll get your whitening and sensitive teeth toothpaste. What's the difference between all of these, and is one more suitable to use than the other? Yeah, I think most toothpaste, again, like having the typical brands, you're always safer. One thing is most toothpaste have fluoride, and there's some standards in Australia, so they all fit within the standard range. So either they have about 1,450 part per million fluoride, or about 1,000 part per million in the typical sort of toothpaste in Australia. So fluoride is actually very helpful for your teeth, and they help to sort of harden the outer layer of your teeth. In terms of, that's usually good for most people, the general ones. In terms of the whitening toothpaste and other sort of things, if you stick to a Colgate, Oral-B, Sensodyne, those brands, they're usually going to be fine, but I don't think they're necessarily going to improve the whiteness significantly in any way. My concern is when you look at more sort of newer brands or something less known, some of them can be a bit abrasive, so you just have to watch out for that. Like there's little particles inside the toothpaste that help to sort of clean. If they're too rough, they can sort of wear out the teeth, so that's something to be aware of. In terms of, sometimes people go with organic, fluoride free. That's up to, I guess, the individual to decide if that's suitable, but the fluoride often has been shown not to be harmful, and it's very beneficial for the teeth, so we do recommend ideally using a fluoride toothpaste.
And this particular toothpaste that you mentioned, is that what's counted as a natural toothpaste? Because I've seen some in the market recently, but I'm not exactly sure what they mean or what the difference is between that and your regular stock standard toothpaste. Yeah, so there are some natural toothpaste. Some of them don't have fluoride. They have some other components within them. I guess they may not be harmful in itself, but again, sometimes they could be a bit more abrasive, so that's something to be aware of. But the lack of fluoride, I guess as dentists, we ideally prefer you to use a fluoride toothpaste. There's little that I know of as being the fluoride being harmful, and they're only a small amount that's in the toothpaste when you use fluoride, but that helps a lot with the teeth. So yeah, there is a lot of organic ones, and often they're not the ones that you usually don't see them in Woolworths and Coles, so people order from different places. So it's I guess, yeah, you have to sort of use your own judgment. But there's the website that has the ADA seal of approval has a list of toothpaste that I guess the Australian Dental Association recommends that people can look up. Right, I see. Now, Dr. Gamage, I'd like to talk a bit about flossing, which is usually the final step, or I don't know which comes first, mouthwash or flossing. It's one of the later steps in taking care of our teeth. Yeah. There's a few types of flosses, isn't there? Yeah. Would you be able to elaborate on which one is better and which one you'd recommend for people to use? Yeah, so flossing, like the main one is a string that you sort of wrap around your finger and clean in between the teeth. It can be a bit hard to get in. It takes a bit of practice, especially the back teeth can be a bit challenging. So there are some other options. There's a floss that's attached to a little stick. There's fixed brushes that people can use in between, and water flosses are becoming very popular. So it depends. Some people really like water flosses, so I guess it's something people can consider if the other options are sort of not ideal for them, so they can give that a go. I think the main thing is that you're doing something to clean in between the teeth. It's always better than not doing it. So if something's not working, you can always see if there's another option that's better for you. I see. And finally, I'd like to talk about mouthwashes as well while we're talking about, what we clean our teeth with. Yeah. There's alcohol-free mouthwashes and there's ones with alcohol. There's different brands as well. What's your take on mouthwashes? Yeah, so there's different mouthwashes for different things. The typical ones have fluoride and they may have some alcohol, but you can get alcohol-free ones as well. The thing is, right after you brush, you don't actually need a mouthwash because you've already used some fluoride in the toothpaste, so it's not really going to give you any additional benefits. If you want to do something in between the day, but you don't want to sort of brush your teeth, that could be helpful, or you could use it sort of once in a while, like here and there. So I don't think the mouthwash part is an essential thing. It's an additional thing you could add. Like sometimes if people want it more for like, if they're going out and they want like sort of the breath to be a bit more fresh, they can use it for that. Sometimes some mouthwashes we use after surgery, so there's some special ones to sort of kill bacteria, reduce infection risk and things like that. So there are a few different ones. I think alcohol-free is a good option. They do have, actually some of them like Listerine can have up to 20% alcohol. I think Listerine may have an alcohol-free option, but a lot of the companies have an alcohol-free option. The issue is it's still not understood if like constant exposure from the mouthwash, having alcohol exposure on the tissues can be bad, because alcohol exposure actually on the oral tissues, if you're having it a lot, it is actually one of the more common factors for oral cancer. So like if someone's having like very strong alcohol, often like like vodka or scotch, regularly, they actually increase their risk of oral cancer a lot. So with the mouthwash, we don't know exactly if it increases risk, but we believe it may. So too much alcohol exposure is not good. I learned so much today in this segment with you, Dr. Gamage. It does bring us to the end of our segment today, but I want to thank you for joining us and sharing your expertise on all things to do with taking care of your pearly whites. So hopefully see you again next time. Yeah, thank you for having me. Join us again next time at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley as we talk all things to do with your pearly whites.
very good morning to all of you. My name is Professor Tissa Wijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia. I hope you are keeping well and looking after your brain. Remember, there's no health without brain health, and we are absolutely nothing without good brain health, whether we have a brain disorder or not. Now, I'm also very grateful for the couple of emails and messages that we had inquiring about Beanie the Brain and how to get hold of a copy of Beanie the Brain booklet and few other things. I invited Sarah to come along today to make a proposal to her, given the intense interest that we are seeing in the community, to see how we can reach out to them. Sarah, good morning to you. Good morning, Professor Tissa. And I hope that you are also equally thrilled and excited Yes. to see the enthusiasm from Most our audience. definitely, yes. Now, I'm going to make a proposal. I think we should try our best to reach out to these city councils, culturally and linguistically diverse communities, indigenous communities, rural areas, temples, and other religious groups who are interested in brain health, to take Beanie the Brain to them. Do you think this is a possibility? Most definitely. Beanie, as a emblem for the Migraine Foundation, is inclusive and culturally sensitive, and would love to take part in any cultural or religious or any kind of community event or group that's occurring right now. So what we can do is we can come to you and we can bring Beanie the Brain with us, and we could encourage the children and grown-ups to work with Beanie the Brain and use Beanie the Brain to share how to look after our brain and how to preserve brain health and how to protect our brain health and make a more kinder, more friendlier, more inclusive community. So the best way to do this is to contact us through Migraine Foundation website or Steps for Migraine website. They could also join us during our annual walk also. Yes. That would happen during the latter part of the year. Yes. So please contact us and both myself and Sarah and other ambassadors would be delighted to come and join you on a mutually suitable time in future. So tell us who you are and where your organization is and what sort of program that you would prefer us to deliver with the help of Beanie the Brain. Thank you for joining us, and we wish you the very best and good brain healthy week until we see you next time. Take care. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Host sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Host garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. Australia is a multicultural and majority migrant nation. This week we meet Sanji Caldera, an eminent personality in the field of migration, who is the principal migration consultant of Sanji Caldera Associates. He has over 20 years' experience in the field, and today he gives us a behind-the-scenes look at his role in migration consultancy. Hello, Sanji. It's good to have you in the studio with us today. It's good to be talking to you today, Noeline. Yes, I'd like to welcome you to the program. As we said, I told the viewers that we will have a behind-the-scenes chat. And you have over 20 years experience in the field of migration, over 20 years. So I'd like to first ask you how you embarked on your profession. Interesting question. 20 years seems to be a long time, isn't it, Noeline? But have enjoyed every bit of it. I, by profession, am an accountant, and my earlier years was working in various fields in finance. But when I came to Australia, I realized that there was where I helped a lot of people with their migration forms, or whether it was insurance or whether it was accounting. And I got a special interest in assisting people very informally with their migration applications. And that prompted me to study migration law going back almost 20 years ago. You studied migration law. You have to, in fact. Isn't that That's right? correct. You need to study migration law. And in order to practice as a migration consultant in Australia, one needs to have what we call a MARA license that is endorsed by the department, and that's something that you have to renew every year with suitable CPD hours and so forth. Well, I believe you commenced your business in a small way, as you said. And how did it evolve into a professional migration service? I know that you are now operating in Dubai and in Sri Lanka, of course. Yes, Noeline, it was in fact a part-time role as an accountant working in the public sector. I started, filling up some forms and doing working part-time. But I believe it was the work I did, or the quality of the work I did. I had more and more people reaching out to me, and then a few years later, I decided to embark on migration on a full-time basis, and I found it an enjoyable
profession, as I said, opposed to being an accountant. Yes. Now, you said that you started it in a small way, of course, but now I mentioned that you began, evolved with the business in Dubai and in Sri Lanka. Which country did you start off with? I actually started in Australia, and I had my first staff member assisting me, and she at the moment is our general manager after being with me for 17 years. And then I started, obviously my clientele was Sri Lankan, and I started my office in Sri Lanka, and had more and more staff being really trained to work in the field of migration. And it was also a dream that I wanted to start work in Dubai, which is such a vibrant place, as you would know, and with again a very large Sri Lankan community who wants to take the second step from Dubai to Australia. So that's how I evolved these offices globally. So your clients are mainly Sri Lankan? Yes, they are mainly Sri Lankan, but I do advise people of all nationalities and from all countries, but the majority are Sri Lankans. In addition to your professional commitments, you are also recognized as a philanthropist and a benefactor, and you help people mainly in Sri Lanka, of course, because it's the country of your birth. How did that come about? No, Eileen, I, as a migrant in Australia, I'm a migrant myself 35 years ago. When I started this work, I realized that I had to put back something back to Sri Lanka. I had free education and the foundations that were laid going into a public school. And whatever I have achieved in Australia is due to those solid foundations that was laid for me, the values, the honesty that was taught in Sri Lanka. So, and also understanding that the education system in Sri Lanka is so good, it is very highly recognized in Australia, and it was time that I put some effort to the education systems to make it in communities which are really underprivileged. And I have selected Kataragama, and all my activities are sort of concentrated in that area. How did you begin your work in Kataragama? I started in a very small way. Simply, there were students who could not go to school because there was no public transport. It was such a small beginning, organizing a van to go picking up these children and taking them to school. Then I started having what we call extra lessons, getting good teachers to give them, we call it tuition, but they couldn't afford to have tuition, so I paid for the teachers, and it evolved from one subject to the second, the third. Now it's a very involved operation, and I'm working with the Kataragama Mahavidyalaya, and this is one of in Sri Lanka where the education department has given me the opportunity to use their facilities to run this school in their premises, specifically on Saturdays. Other than teaching, what about technology? For example, do they have computers? And because of the fact that I'm using the facilities of the Kataragama Mahavidyalaya, which is a 1,000-student school, I have given back quite a bit by building classrooms, building their library, and at any given opportunity getting the laptops and computers from Australia across to Kataragama where they could make use of. So that is the main area, but what we do have is the scholarship. From the scholarship exam right up to O levels, we teach almost about 8 subjects. They're all free of charge. We now have about 350 students. They come early morning on a Saturday,
and they will take 2-hour classes right throughout the day. Now, getting back to your work as the principal migration consultant of Sanji Caldera Associates, how do you provide personalized pathways to your clients? Now, you'll be going to Sri Lanka as well, and you'll be meeting prospective clients. How do you provide personalized pathways to them? One of the things, Noeline, that we believe is in our human resources capital. Our staff at various levels, their managers, senior relationship managers, they are trained very well, and we have a very strict quality control mechanism in our organization, and they have the privilege of having a dedicated relationship manager with always having access to my advice. And nowadays things have changed so much. Not one application is the same to the other application. So it is tailored solutions, robust, sustainable tailored solutions that we provide in our organization from whichever country, whether it's from Australia and offices or Dubai or from Sri Lanka. Do your clients have the opportunity of meeting you in person? Absolutely. They have the opportunity of meeting me in person and having that initial consultation, and then giving them a solution. But they also have the luxury of working with a dedicated relationship manager who will manage their case right through.